Surupam Atra Surupam Rupam Tasakracha Purim Mathurim Goshvasim Radha Kundal Madhivaram Abhurarika Marvasam Praktoyasya Pratikritaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandrai Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Himabhadyavyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparada Lakshmi Chiltasya Kamari Karam Kamadi Kripa Mahitram Sharanam Prapana Vrindena Bhakti Charana Vrindam Vrindena Bhakti Charana Vrindam Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti. Everyone. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara Madhaviti. Sham Sundar Shikanda Shikra Smaraha Smurmi Manada Radhikara Sukamama Kripanidhi Supriya Charana King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najiva Mitrayabana Tivikyaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavati Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmade Parmaradatam Guru Parapadma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Ashtol Tarasata Sri, Rupanuga Acharya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои бесчисленные поклоны за сердце, как святые тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего дорогого духовного учителя Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Также я предлагаю свои бесчисленные поклоны Парам Гурудеву Шрила Прабхупаде и все наши Гуру Парам. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Я предлагаю пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнавам. So today, we are very fortunate Сегодня мы очень удачливы. to have this most auspicious and transcendental opportunity. У нас есть очень удивительная, трансцендентная возможность to celebrate so many festivals on the same day. Несколько фестивалей в один день. So it's very difficult because the time is short and each festival has its own unlimited glories. Это не просто, потому что каждый праздник имеет бесконечную славу, а время у нас ограничено. But within the limitation of time, I'll try to touch on each subject matter for today.
Но несмотря на то, что время у нас ограничено, я постараюсь прикоснуться к каждому из этих праздников. So first of all, my very dear godbrother, Param Pujyapad Sri Bhaktivedanta Sridhara Maharaj was born on this day. Прежде всего, мой дорогой брат Бхактивиданта Сридхара Махарадж родился в этот день. Actually, na janma karmanam bandha Vaishnavanam na vidyate. It is said that a Vaishnava has no birth and no karma and no death. В действительности говорится, что у Вайшнава нет ни рождения, ни смерти. Only by the mercy of Supreme Lord, they appear before our eyes and then become unmanifest. Просто по милости Господа они иногда предстают перед нашими глазами, а иногда уходят с пути нашего взора. So we know that our Param Pujyapad Sri Bhaktivedanta Sridhara Maharaj, he appeared in this world in Orissa. Мы знаем, что наш Бхактивиданта Сридхара Махарадж явился в этот мир в Орисе. It is the land of Lord Jagannath. Это земля Господа Джаганнати. And in his childhood, he came to the shelter of the lotus feet of his Gurudev. Еще в детстве он принял прибежище лотосных стоп своего гуру. That is Param Pujyapad Bhakti Srirup Siddhanti Maharaj. Это Бхакти Шрирупа Сиддханти Махарадж. So, perhaps you know, Srila Bhakti Srirup Siddhanti Maharaj and Sri Bhakti Vivek Bharati Maharaj, they were very, very close, two disciples of Srila Bhakti Siddhanta Thakur. Может быть, вы знаете, что Бхакти Шрируп Сиддханти Махарадж и Бхакти Бхарати Махарадж были очень близкими друзьями, учениками нашего Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура. And they established a very important math in Jagannath Puri at the place Satasan Math. И они установили очень важный Гаудиматх в Орисе, в Джаганнатхапуре, Сатасан Мат. That means in Jagannath Puri there's a place where the Saptarishis in ancient times used to do bhajan. В Джаганнатхапуре есть место, где Саптариши, 7 мудрецов, совершали свой баджан в древние времена. And later, at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, many of his associates, they made their bhajan kutirs there. И во времена Шри Чайтаньи Махапрабху многие его спутники устроили в этом священном месте свои баджан-кутиры. Brahmananda Bharati, Прамананда Бхарати устроил там. Jagadananda Pandit, Джаганананда Пандит, Swarup Damodar Goswami, Саруп Даматара, Raghunath Das Goswami. Рагунат Дас Госвами. So, Srila Srirup Siddhanta Maharaj established his mat at the place of Srila Swarup Damodar Goswami, the incarnation of Lalita Sakhi and most dear associate of Chaitanya Mahaprabhu. И Бхакти Шрируп Сиддханти Махарадж основал свой матх именно в том месте, где совершал баджан Сварупа Дамодара Госвами, воплощение Ладиты Саки в Гауравиле. And there, these two, Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj and Sri Srirup Siddhanti Maharaj, they translated and commented on so many important scriptures of our Goswamis. И в этом месте Бхакти Шрируп Сиддханти Махарадж и Бхакти Вивек Бхарати Махарадж перевели очень много важных священных писаний нашей Гауди Сампрадаи. They were extremely learned scholars. Они были невероятно учеными вайшнавами. And they translated and commented on Bhakti Samrita Sindhu Bindu, Ujjwal Nilamani Kiran, Bhagavatamrita Kana. Перечисленные священные писания были ими переведены и прокомментированы. Also the main Upanishads, Основные Упанишады также, and also Bhagavad Gita Бхагавад-гита. and Vedanta Sutra, they produced in 4 volumes И with также so many beautiful в commentaries. 4 томах они выпустили Веданта Сутру с прекрасными комментариями. So my Gurudev, they had translated into Bengali, and my Gurudev has presented, based on their writings, so many books in Hindi also. И они переводили на бенгале, а мой Гурудев на основании этих переводов также очень много опубликовал трудов на хинди. So Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj was very close to them and considered them as his most worshipful Shiksha Gurus. И Бхактивиданта Сридхара Махарадж был их учеником и воспринимал их как своих Шикша-гуру, был очень близок к ним. They were god brothers of his Diksha Guru, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami. Они были духовными братьями его Дикша-гуру Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж. So we see how
that generation, they had so much respect for each other and for their god brothers and their gurus god brothers and everything. Мы видим, как все вот эти перечисленные вайшнавы, какие чудесные любовные отношения связывали их со своими братьями, со своими гуру, со своими парам-гуру. When Param Pujapad Sri Sridhara Maharaja passed away from this world, became unmanifest from this world. Когда Шрила Срипад Махарадж стал непроявленным, он ушел из этого мира. Then at that time, Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Sridhara Maharaj, his name was Rasananda Brahmachari. В то время Шрила Сридхара Махараджа звали Расананда Брамачари. And from Jagannath Puri he came to Vrindavan. Из Джаганатхапури он отправился во Вриндаван. And then he came under the shelter and guidance of my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. И там он принял прибежище моего Гурудева Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджа. So my Gurudev, he never made any distinction between anyone who was a Diksha disciple or Shiksha disciple. Мой Гурудев никогда не различал между своими Дикши и Шикши учениками. He was equal in his love and mercy to all. В своей любви и милости он был равен ко всем. And see, Rasananda Brahmachari, he never saw any difference between his Diksha Guru and his Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. И Расананда Брамачари не видел разницы между своим Дикша Гуру и своим Шикша Гуру Шрила Нараяна Махараджа. So for many years, I myself, when I was in Brahmacharya ashram, and Rasananda Brahmachari, we lived together for many years and served our Gurudev together. И много лет, в то время, как я пребывал в Брамачаре ашраме, мы вместе с Расанандой Брамачари служили нашему дорогому Гурудеву вместе. There is no conception of a difference between Shiksha Guru and Diksha Guru at all. Нет на самом деле даже какой-то концепции различия между Шикшей и Дикши Гуру. And those who are god brothers by Diksha and those who are god brothers by Shiksha. Братья Шикши и Дикши одинаково относятся друг к другу. Gurudev used to say, we are all in the family of Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Parivar. Гурудев говорил, на самом деле мы вся одна большая семья Чайтанья Махапрабху, Гаура Парибар. Guru Krishna Rupaya Shastra Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karan Bhaktagane. In Chaitanya Charitamrita he said that Krishna has one special form, and that form is the Diksha Guru. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что у Кришны есть особая форма, и эта форма Дикша Гуру. Yadyapi Amara Guru Chaitanya Das Tatapi Jani Ani Tahara Prakash. Although I know that my Guru is Chaitanya Das, the servant of Chaitanya Mahaprabhu, but at the same time I see him as a direct form of Chaitanya Mahaprabhu. И также говорится, что несмотря на то, что мой Гурудев это Дас, слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, но также он особая форма Шри Чайтаньи Махапрабху. So this is the Achinta bheda-abheda-tattva. Это Achinta bheda-abheda-tattva. There is no difference between Supreme Lord and his associates. His associates are one form of the Lord. Нет разницы между Господом и его спутником. Спутник это одна из форм Господа. And Shiksha Guru Keto Jani Krishna Swarup Antaryami Bhakta Shrastha A Dvirup. Srila Krishna Goswami said that the Shiksha Guru is Krishna's Swarup. Шрила Кришна Госвами продолжает. Он говорит, что Шикша Гуру это Сварупа Кришны. He has two forms, Antaryami in your heart, Shiksha Guru in the heart, and Bhakta Shrastha, the best of the Vaishnavas. И у него есть две формы. Это Антарьями, Господь в сердце, и также Бхакта Шрешта, лучший среди вайшнавов. The Diksha Guru is the Krishna Roop, and Shiksha Guru is considered Krishna Swarup. Дикша Гуру считается Кришна Рупой, а Шикша Гуру Кришна Сварупой. Roop means form, and Swarup means character. Рупа означает форма, а Сварупа характер. So is there any difference between Krishna's Roop and Krishna's Swarup? Есть какая-то разница между Рупой и Сварупой Кришны? They had Dehi Vibhago Yam Neshre Vidyate Kvachit in the Karma Purana. It is said there's no difference between Krishna's body and Krishna's soul. В Карма Пуране говорится, что нету разницы между телом и душой Кришны. So as Krishna's Roop and Swarup are one, so Krishna Roop Diksha Guru and Krishna Swarup Shiksha Guru, they're also one. И так же, как едины
тело и душа Кришны также едины Дикша и Шикша Гуру. Рупа и Сварупа. Only one Akhanda Guru Tattva appears in many forms to help us. В действительности единая Аканда Гуру Таттва, неделимая Гуру Таттва представит перед нами в облике множества духовных учителей. So Srila Gurudev, he gave Rasananda Brahmachari so much responsibility. Шрила Гурудев предоставил очень много разных ответственных миссий для Расананда Брамачари. Because when he constructed the Rup Sanatan Gaudiya Math, he made him in charge of that math. Когда Шрила Гурудев возводил Рупа Санатан Гауdiya Math, то Расананда Брамачари был один из тех, кто отвечает за это служение. See, Rasananda Brahmachari was a very ecstatic preacher. Он также был очень экстатичным проповедником. So Он является. Together we went to everywhere with Gurudev. Вместе мы с Гурудевом и с Расананда Брамачари путешествовали повсюду. Preaching all over Brajmandal, проповедовали в Раджамандале, and Jaipur, Джайпуре, even up to Kashmir. и в Кашмире даже побывали вместе. Sometimes in the west in Mumbai. Иногда на западе, в Бомбее. Sometimes in Bengal and Orissa. Иногда на востоке, в Бенгале, Орисе. And also, after some time, also all over the world. И по всему миру мы вместе тоже проездили. So I remember with a great fondness traveling everywhere with Rasananda Prabhu and serving Gurudev together. Я с большой радостью вспоминаю эти моменты совместного служения Гурудеву вместе с Расананда Брамачари. Especially this time of the year, because in those days the Julan Yatra festival always used to take place in Rupa Sanatan Gaudiya Math. И особенно я вспоминаю именно этот сезон, поскольку в это время года происходит Джулан Ятра. That place is also very dear to me because it's the place of my Diksha also. И вот это место, где происходит Джулан Ятра, во Вриндаване, это место моей Дикши, поэтому очень дорогое для меня время. So every year Julan Yatra was going on. И каждый год Джулан Ятра происходил в это время. And Sripad Rasananda Brahmachari, he was always trying to make the marks more and more beautiful. И Шрипад Расананда Брамачари постоянно пытался сделать мат все более и более прекрасным. And he began to, because actually his Gurudev in Puri, he had made his mat such that there were like dioramas and statues everywhere. I don't know if you've seen that place, but it's quite amazing. On the wall, on the outside, on the walls, on the inside, there's not one small space anywhere in the mat which is not covered with very beautiful statues of the various pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna and different cantos of Srimad Bhagavatam. Не знаю, видели вы или нет, но Гурудев сделал в Арисе, в Джаганатхапуре прекрасный мат, и повсюду, снаружи и внутри стены покрыты прекрасными скульптурами, диорамами, которые изображают игры Шри Чайтаньи Махапрабху, также игры Господа из Шримад Бхагаватам. Там нет просто свободного места. So, Sripad Rasananda Prabhu, he told me, he said, my Gurudev, though he was a great scholar, he thought that in Kali Yuga the people are so, their consciousness is so low, they don't have taste in reading so much Srimad Bhagavatam. So I decided to put Srimad Bhagavatam everywhere, all over, inside and outside of the temple. И Раsananda Прабху сказал, что мой Гурудев, он сказал, сейчас Кали-юга, и люди не особенно склонны читать, поэтому я хочу, чтобы Шримад Бхагаватам, он повсюду проявился в образе вот этих вот скульптур, снаружи и внутри матха. And there's a kirtan hall as well. Inside that is all Sri Chaitanya Charitamrita. In that mat there's Srimad Bhagavatam everywhere. The churning of the ocean of milk, Rasa Leela, killing of Putana, Bakasura, everything. But there's one kirtan hall, and inside that there is not Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita is there also. И в матхе было повсюду изображено разные лилы из Шримад Бхагаватам, пахтание молочного океана, убийство Путана и так далее. А внутри был один холл, Санкиртана холл, и там все было покрыто скульптурами, которые отображают лилы Господа Чайтаньи, Санкиртана лилы. So, being inspired from his childhood by his Diksha Guru, now he was in Vrindavan under the guidance of Srila Maharaj.
And he wanted to manifest the same beauty there in group Sanatana Gaudiya. И вот, будучи вдохновлен своим Дикша-гуру в Джаганнатха-пуре, он, наблюдая постоянно вот эти картины, захотел проявить то же самое в Мадхе под руководством Шилнарайана Махараджа уже во Вриндаване. So you have seen the Math now, but you did not see it years ago. Вы, может быть, видите, каким Мадх является сейчас, но вы не видели, каким он был раньше. Like 27 years ago. Как 27 лет назад, например. That time it was not so beautiful. Тогда он был не такой красивый, как сейчас. But every year, again and again, I was there and I saw how Rasananda Das Brahmachari, he organized to paint another lila here, another one here, on the ceiling, until there was not 1 inch of the mat which was not full of Krishna's pastimes. И с каждым годом я наблюдал, как стены Мадха покрываются изображениями вот этих игр Господа, и постепенно я начал просто замечать, что уже не осталось вообще ни одного свободного места. And then the Julan Yatra was going on every year. И Джула Ятра проходила каждый год. But one year, Rasananda Das Brahmachari had some idea. Но однажды, в один год, у Расананда Брамачарья появилась одна идея. He thought, I'll make the most spectacular Julan that anyone has ever seen. Он сказал, у меня такая идея, я хочу сделать самую удивительную, самую потрясающую Джуан Ятру, которая когда-либо происходила. So from where he had come before in Orissa, he knew some artists there. Когда он пребывал в Орисе, он познакомился там с некоторыми художниками. A long time before the Julan Yatra, he brought them to Rup Sanatana Gaudiya Math. Деятелями культуры, искусства. И когда он оказался в Вриндаване, он пригласил их в Мадх. And they began to construct the Julan. И вот эти вот талантливые мастера начали возводить Джулан, качели. So I was there, I was watching everything. What are they doing? Я был как раз в это время там, и я наблюдал за действием и думал, что происходит вообще. They began to make a frame. Сначала они сделали огромную рамку. And the frame, it was barely fitting in the temple room. Но it went from where everyone sits through kirtan from one side to the other. Она еле вмещалась в храмовую комнату и практически всю ее занимала. And also from the floor to the ceiling. И она была от одного края до другого и от самого холопа до потолка. And then the swing, it was not like because the small deities from the altar, the Vijay Vigraha will come and then sit on the swing. И качели были не такого размера, как вот для Утсавамурти, которые находятся рядом с основными божествами, маленькие. But this swing, there was a space for the deities to sit there. Но фактически качели были такого размера, что там могли быть размещены сами основные божества. But the actual swing was the same size as the frame. То есть основные качели были такого же размера, как и рамка, огромные. It was decorated with dozens of kunjas. И все было украшено прекрасными кунджами. Like dozens of little pavilions. То есть такие прекрасные, красивые павильоны были. And peacocks and cuckoos and all kinds of animals and birds all over it, from floor to ceiling. То есть с самого пола до потолка все было украшено разнообразными животными и лесными жителями. It was extremely colorful and artistic. Все изобиловало цветами. And in all the kunjas which were all over it, there were small dolls of gopis and Krishna. И вот эти маленькие кунжи, которые были повсюду проявлены, все было украшено также прекрасными формами разных pastimes, которые разные игры совершают. So it was everything was covered, and there was a curtain, and then when it opened, everyone saw this amazing Julan for the first time. Вся эта красота сначала была покрыта тканью, и когда вот эту ткань сдернули, все увидели эту красоту, были просто поражены. There was a space in the middle for the deities of the altar. They came and we carried them and worshipping them with chamas and put them there. И посреди вот этого всего действа была качель для божеств, и мы туда их установили и начали качать. And Gurudev offered the puja and Gurudev began to sing the Julan songs.
и начал петь песни, благоприятные для Джуланьятры. First, Gurudev always had everyone sing Radhe Julana Padaro Chuki Aye Padara. Вначале Гурудев пел эту песню. And then after that, sing the song Chula Chule Radha Damadar Vrindavan Me Kaisi Chai Hari 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 Seva Kunj Me Chula Chule Radha Damadar Vrindavan Me. So it was very beautiful. Это было прекрасно. And everyone was coming to swing. And it wasn't just the swing of Radha Krishna, but the whole, everything. It was like a wall. A big wall with so many kunjas on it, and the whole thing was swinging. И когда преданные подходили качать Радhe Кришну, не просто они качали вот божества, которые находятся на качелях, они качали всю эту конструкцию, в которую были помещены вот эти бесчисленные кунжи, и в каждой из этих кунж Радhe Кришны являли определенные игры. Вся конструкция качалась. All the people in Vrindavan, in their whole life, they never saw a Julan like this. И все браджаваси никогда в жизни вообще не видели подобной Джуланьятры. So Srila Gurudev, for 5 days of the Julan, he used to make, and it still goes on, the festival to glorify Rupa Goswami. И Шрила Гурудев обычно в течение Джуланьятры проводил 5-дневный фестиваль в честь Рупы Госвами, и по сей день это происходит. He invited so many scholars to come. Он приглашал много And ученых so many Brajvasis. и браджаваси. And they used to come, some people used to come. И какое-то количество приглашенных всегда приходило. But after the Sripad, Sridhara Maharaj made this Julan, Но после того, как Шрила Махарадж качели построили, hundreds and hundreds and hundreds of people were coming. то приглашенных стало просто сотни, сотни и сотни. Они все приходили. Do you know the Prem Mandir in Vrindavan? Знаете, Прем Мандир в Вриндаване? So that day it was not finished and they were still doing construction. Тогда еще стройка шла в то время. But this is the temple of Kripaluji Maharaj. Это храм Крипаладжи Махараджа. So Kripaluji Maharaj has about 1 million disciples. У этого Махараджа на самом деле миллион учеников. So the news spread all over Vrindavan. In Rup Sanatan Gaudiya Math, they have a Julan. No one has ever seen a Julan like this. So Kripaluji Maharaj, he came there with so many disciples also. И вот по Вриндавану распространились новости, что невиданная Джуланьятра происходит в Рупа Санатане Гауди. You know, in India, he's on television every day. И Крипаладжи Махарадж даже пришел со своими учениками многочисленными посмотреть на это, и можете его по телевидению очень часто видеть по-индийски. So he came and he sat on the Vyasasana also next to Gurudev during the Rupa Goswami. Пришел и сел на Висасану рядом с Шрилой Гурудевом. And at that time, he was doing a Mauna Vrata, a vow to never speak. Тогда он осуществлял ману врату, то есть он дал обет молчания. And Gurudev knew this, but still he invited him. Can you please utter some glorification of Srila Rupa Goswami? Гурудев об этом знал, но все же он сказал ему, пожалуйста, прославьте как-то Шрилу Рупу Госвами. But he was. But anyway, that festival became a huge success. Тем не менее, тот самый фестиваль стал просто громадным успехом. And Gurudev was so happy, he was so pleased. И Гурудев был так счастлив, он был так удовлетворен этим служением. Pleased with whom? Кем он был доволен? Sripad Rasananda Brahmachari. Sripad Rasananda Brahmachari. So how he served Gurudev and pleased him so much? Как же он послужил Гурудеву, как он его порадовал? This is how we attain all success in our spiritual life. Вот как мы достигаем всего успеха в своей духовной жизни. If we can do some wonderful service from the core of the heart, without any selfish desire, niswartha and niskapata, without selfishness and without duplicity, to please our Gurudev, then all mercy comes. Если мы сможем осуществить какое-либо чудесное служение Гурудеву без корысти и без лицемерия, то вся милость Господа, всей Гуру Парампары прольется на нас. So today I feel very fortunate remembering my dear God brother. Я сегодня чувствую себя очень удачливым, поскольку я могу памятовать моего дорогого духовного брата. Srila Gurudev, he was very, very expert and clever in everything. Шрила Гурудев был талантлив во всем. He wanted us to all study Shastra very deeply and be able to speak the Siddhanta. Он хотел, чтобы мы очень аккуратно и внимательно изучали шастры и могли затем декламировать их, декламировать Сиддханту. During all of his programs, he used to ask the
Rasananda Das Brahmachari, later Srila Sridhara Maharaj, and Srila Pujapad Madhav Maharaj, Bon Maharaj, Tirtha Maharaj, and me, and a few others. He always used to ask us to speak one by one during his classes. И Шрила Гурудев в течение своих классов регулярно просил выступить Шрилу Сридхара Махараджа, Шрила Мадхава Махараджа, Ван Махараджа, Тиртха Махараджа и также меня. And so in this way Gurudev made some transcendental competition. И таким образом Гурудев устраивал такие вот трансцендентные соревнования. And everyone, we all used to hear each other's Harikatha and think, okay, next year I will try to improve. И мы, все ученики Гурудева, мы слушали катху друг друга и думали, ага, вот в следующем году я постараюсь рассказать еще лучше. So there was very loving transcendental competition between all the God brothers, then and today also. Такие соревнования, исполненные любви, происходили между нами, духовными братьями, учениками Гурудева, и по сей день это происходит. So Srila Gurudev, he loved to hear the katha of the Pujapad Bhaktivedanta Sridhar Maharaj. Шрила Гурудев в особенности любил слушать катху Шрила Сридхара Махараджа. I remember one very special day. Я помню один особенный день. It was the appearance day of Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. День явления Шрила Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махараджа. And Srila Gurudev was asking us all to speak about his glories. И Шрила Гурудев попросил прославить Шрила Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махараджа. So at that time he asked Rasananda Prabhu. И вот он попросил Расананда Прабху сказать. And Rasananda Prabhu said, we know that the Vaishnavas have honored Srila Bhaktivinoda Thakur with the title the seventh Goswami, Saptam Goswami. И что Расананда Прабху сказал, мы знаем, что Шрила Бхактивинода Тхакура величают как седьмой Госвами. And really, it would not be an over-glorification if this title were also given to Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. He is also like the seventh Goswami. И не было бы преувеличением присвоить этот титул также и Шриле Бхакти Прагьян If it Кеша had Госвами not been Махараджа. given to Srila Bhaktivinoda Thakur, he could be called seventh Goswami, or he can be now called the eighth Goswami. И в действительности, если бы Шрила Бхактивинода Тхакур не получил этот титул, то мы могли бы присвоить титул Шриле Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махараджа, или даже мы можем назвать его восьмым Госвами. And when Srila Gurudev heard Rasananda Brahmachari glorifying his Gurudev to the highest level, then he was listening with the eyes closed and he went, That's Sanskrit for wow. И тогда Махарадж, он слушал с закрытыми глазами, как у Сридхара Махараджа, и когда он услышал это прославление, он просто выпалил, вот это просто потрясение, экстаз. So even Gurudev was amazed hearing this glorification. Даже Гурудев был поражен, слушая прославление Сридхара Махараджа. So I very much noted at that time, how he speaks in a beautiful way and gives so much happiness to Gurudev. Я тогда приметил, каким образом Расананда Прабху, как он говорит сладко, и как он радует Гурудева своей катхой. So yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadam nagati kutopi. Srila Vishnu Thakur said, by the mercy of Sri Guru, one attains the mercy of Krishna. Шрила Тхакур говорит, что по милости Гуру мы получаем милость Кришны. So all devotees should try, follow in the footsteps of Srila Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, my very dear God brother, and try to please your Gurudev as he pleased his Diksha Guru and Shiksha Guru both. И вы все должны следовать по стопам Сридхара Махараджа и постараться порадовать своего Гурудева так, как порадовал он своего Дикша Гуру и Шикша Гуру. This is the key to attaining perfection in our spiritual life, to attain Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Это ключ, каким образом достичь совершенства в духовной жизни, а именно милости Шри Чайтаньи Махапрабху. So now we're coming to the glories of Srila Rupa Goswami. И теперь мы переходим к славе Шрила Рупа Госвами Пада. Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Sridhar Maharaj ki